Так. Запускается. Вроде запустилось. Так. Опа. Все. Чатик открылся. И я звук себе забыла включить у Геншина. Ха-ха. Профессионализм. Так. Профессионализм. Это может закрыться. Вот так вот. Все отлично. У нас есть дополнительные задания, которые я могу поделать. Сегодня будет не супер длинный стрим, потому что мне завтра надо рано вставать на работу. У меня хорошие новости. Я сегодня смогла сделать себе и поесть салатик, очень большую тарелку. Ну, кроме того, что я ела пиццу. Я действительно встала и порезала себе много овощей на салат. Нифига. Как будто я нормальный существующий человек. So, you've got a taste for adventure too, huh? Ну, мне нравится собирать сведения в основном, так что не приключения, но да. I must say, the patrons have been in a bit of a buzz lately. Though the topic on everyone's lips is more of an urban legend than actual news. Even minding my own business, I still end up hearing all about it. Давай запишу. It's not one of those scary urban legends, is it? Я люблю такие. Paimon needs to take a deep breath first. Могу тебе уши зажать. It's not a particularly scary story, no. At least, not for most people. Ты даже не It's the человек, tale Паймон. of the Dark Knight Hero. Ты чё пугаешься? Паймон, ничего страшного еще не произошло, ты чё? Did the bartender just say something? You Паймон. weren't even listening? Нет, не обращайте на нее внимания. The Dark Knight Hero. It is said that he appears in the middle of the night to fight evil and uphold justice. But to be honest, I don't have much interest in such rumors. Unless, of course, he can help take care of the more belligerent patrons after they've had a few too many. I would happily take that as proof of his existence. Кто-нибудь видел этого I'm полуночного told that there героя? have been a handful of sightings, but in the depths of night, no one can get a good look at him. Perhaps that's why he only appears at night. Nevertheless, the sightings confirm that the Dark Knight Hero is more than just a groundless rumor. Anyway, that's more or less everything I know. Ага, сегодня совсем нет времени. У тебя нет времени? Привет. Понимаю. Хорошей игры, хорошего вечера. Спасибо. Спасибо. У меня тоже не особо много времени. If you want to know more, ask around in the plaza. I need to serve some customers. Dark Knight Hero. Seems like your standard cookie-cutter urban legend. But just a little darker. Wonder who it could be. Once you're ready, let's head out to the plaza and ask around. Да вроде ничего страшного нет, Паймон, чё ты? Я так рада, что даже у кого нет времени, просто заходит на стрим пожелать хорошей игры. Это так здорово. Да, стул, непреодолимое препятствие, конечно. Так, вы спрашиваете людей на площади. Что скажете, Мей? Он мне ничего не скажет. А кто мне тогда скажет? Ты? Во. Полуночный герой? Нет, не слышала о таком. Уверена, что это не наш клиент. Окей. А ты? Да, я слышала, как его обсуждали клиенты. Но у меня нет привычки слушать чужие разговоры, поэтому, боюсь, я ничем не смогу помочь. Ой, да ладно. Даже чуть-чуть не прислушивалась. Привет, ты же пришел за покупками? О полуночном герое. Это из какой сказки?
Так, ты, может быть... Нет, нет ты. Кто еще тут есть? Маргарита? You want to find out about the Dark Knight hero? Это точно ты. Look no further. It's me. I am the Dark Knight hero. Не может быть. You're right, I'm not. Jokes aside, I do think that the Dark Knight hero and I have one thing in common. Это что же? Действительно. It's the way he sticks to his principles. Coming out here night after night, fighting for justice, keeping Mondstadt safe. Привет. Wow, so you're a nocturnal vigilante too? No, I just mean he must be seriously rich. А ты очень Why is богатая. that? People only start worrying about spiritual fulfillment once they have enough material Блин, wealth. это настолько... Это очень правда. Я видела столько богатых людей, которые обсуждали всякие спиритические штучки, и, знаете, прям видно, что ну, им не надо беспокоиться за оплату еды, за то, смогут ли они заплатить за лекарства, когда болеют. Они, ну, видно это, честно. It's the same in every hero story, isn't it? No, it's nothing like that. I just have too much time on my hands these days. Странно, ты же хозяйка Same двора. difference. You are the boss of the cat's tail after all. Why don't you ask the guards at the city gate? They do night shifts all the time. They must know something. Я услышала этого чувака в фонтане. Чувак, ты что делаешь? На сегодня хватит. Да, что ты творишь? Напугал меня до смерти. Что ты делаешь? Я ничего не делаю. Ох, я попался с поличным, да? Это самый обычный фонтан, но люди верят, что он волшебный. Они просто выкидывают деньги на ветер, а мне не пригодятся. Мне очень нужны деньги, только не говори никому. А зачем тебе нужны деньги? Это для моей сестренки Анны. Ты мог встретить ее в городе. У нее очень редкое заболевание, она постоянно загадывает желание у фонтана. Эх, за что ей все это? Она такой добрый, чистый человек. Если бы я только мог забрать себе ее болезнь. На эти монеты можно купить лекарства. Конечно, если сложить их с моим жалованием. Я уверен, что архонты простят меня за это. Блин. Чё-то грустно как-то, слышь. Кстати, мне швы сняли. О, поздравляю! Чё, как? Не болит уже? Швы... Блин, швы стрёмно снимать, наверное. Ну, в принципе, и накладывать швы тоже стрёмно. Я боюсь иголок всяких, поэтому да. You want to know about him? In fact, I'm one of the few who has seen him with my own two eyes. Great! This is the guy we need to talk to. О, не болит. И вообще отлично. So, just who is the Dark Knight hero? Whoa, slow down. Let me start from the beginning. О, это будет долго. I was patrolling one night when suddenly I heard something. I rushed over to check it out. I saw a gang of suspicious-looking fellows who looked like they were up to no good. So I quickly hid. Hid? You're supposed to be a guard. That was when he appeared. Ты особо ничего не чувствуешь, когда накладывают, а когда снимают, не особо больно. Что ж, надеюсь, это знание мне все-таки не пригодится, но так чуть-чуть поспокойнее. He was dressed in black from head to toe, perfectly hidden in the night. The way he crept up on those bad guys. Кошмар на Must have крыше. felt like a Черный living плащ. nightmare. Черный плащ. Это черный плащ. Wow. Guess what I did next? Убежали? I wasn't the bad guy. Why would I need to run away? Я не знаю, трус. Still, I did leave the scene. I didn't want to be a nuisance to the Dark Knight hero. В ожидании козы день 183 душевные страдания продолжаются. Блин, как-то грустненько звучит. So instead, I headed to the Knights of Favonius's residence. Вы решили, что он мог быть одним из рыцарей? Correct. I thought surely someone with such a strong sense of justice and who voluntarily protects Mondstadt is exactly the kind of person you'd find in the Knights of Favonius. But it seems I was wrong. Да. I checked everywhere, and there were no signs of anyone having left the building. Ну, значит, это не рыцарь, So понятно. you're saying whoever it is can't be from the Knights of Favonius after all? Yes.
But I just can't understand. Why would someone like that not want to join the Knights? Потому что он герой, I'm sure they would понимаешь? warmly welcome someone of his abilities. Тогда он был бы одним из So, многих. the point you're trying to make is you don't know who the Dark Knight hero is either? Hey, don't be like that. At least by talking to me, you've ruled out a few more people. Anyway, try asking at the flower shop. I heard a girl there's been talking about the time you rescued her. Черный плащ. Только свистнешь, он появится. Черный плащ. Ты. А, ты. What's wrong with me? Я не Why can't I знаю. get him out of my mind? Hello. We'd like to ask you about the Dark Knight hero. My hero! Oh, sorry. Just Боже, hearing his боже, это name Бэтмен. gets me lost in thought. Нет, это черный Hang плащ. on. How did you know who I was talking about? Is it that obvious? Ты говоришь вслух буквально. Oh no! What am I going to do Чё? if Master D-Luke ever finds out? Huh? Причем здесь What's Делюк? Steel gotta do with this? Да, Пайман. Well, I guess I might as well spill the beans then. I used to think D-Luke was the one for me, Ага. but ever since the time I was rescued by the Dark Knight hero, I just don't know anymore. Wowee! You saw the Dark Knight hero? For real? What's he like? It all happened so Бэтмен. fast. I was so scared. All I remember is seeing a flash of fire, but I felt safe. I only saw his silhouette, but it felt so familiar. Вспышка огня, наверное, это глаз Who Бога. knows? Now that you mention it, И- a pyrovision does seem like a good explanation. It lit up the whole area in an instant. I remember that very well. Okay then. Well, thanks for the intel, Donna. See you around. So, based on what we know so far, all we need to do is find a wealthy, vision-wielding vigilante who's not one of the knights. Nope, still no idea. But we already asked so many people. Надо погулять Guess we ночью. gotta see for ourselves. Let's take a look around the city at nighttime. If we're lucky, we just might bump into him. Да, вот я это говорю. It's У меня в getting чате dark. сплошные «ы». Let's stick around Mondstadt. Maybe if we're lucky, we'll meet the Dark Knight hero. А давайте. Черного плаща найдем или Бэтмена. Интересно, что Хиричуру делают с людьми, которых ловят, убивают. Вот и задумайтесь. Я думаю, они их съедают. Ну, типа, у них постоянно всякие там... Какое-то мясо на вертеле. Ну, хотя у них есть также кабаны. Ну, я думаю, съедают они их, в принципе. О, нифига. Привет, Делюк. Фига ты. А, какого уровня этот маг бездны? The Dark Knight hero is Master D-Luke? О, привет. Чё ты кричишь с закрытым ртом? After Вот managing оно, to steer аниме. clear of the guard's patrol route, I never anticipated I'd run into you instead. Полночный герой, с самого начала знал, что это ты. У меня 29-й, Dark по-моему. Knight hero? Sounds awfully derivative to me. Please tell me you didn't come up with that. Нет. How is this the first you've heard of the name? Every man and his dog in Mondstadt is yapping about the Dark Knight hero. I do not concern myself with Подождите. idle chatter. Though, I suppose I may take the idleness of others as a sign that peace prevails. А Пайман понимает по-кошачьи и по-собачьи. Канон? Это канон? Что? 29-й ранг. Ah, the great mystery of the Dark Knight hero of Mondstadt. We solved it. Что я могу сказать? Ну, таланта не пропьешь. Да нет, у меня просто много свободного времени после работы, и я задрочу. Now then, Mr. Dark Knight hero. Please stop calling me that. Seriously? It makes me uncomfortable. 19-й. Может, я не то назвала? Погоди, я посмотрю после катсцены. Paimon's ever
come up with something more original. Like, Captain Pie. Pie? Пирог. Captain Pyro! Tell us, Captain Pyro, what happened here today? Она его назвала капитаном огнем. Горячий капитан. It was the Abyss Order. Them again? I don't know what the devil they're plotting this time. It seems they're performing some initial reconnaissance. Considering that I've proven myself to be one step ahead of them on countless occasions, their persistence is unusual. I assume so, unless you're aware of any other Какой же он Dark смешной Knight с его heroes взглядом. around these parts. Чё это The взгляд Knights смешной? are, for the most part, an utterly incompetent bunch. I cannot trust them to take this matter over. That's not my point. I'm not doing this to impress anyone. Well, I hope this conversation has been of service to you. Because I would like to ask for a favor in return. Oh? What is it, Master D-Luke? Your wish is our command! You must keep my identity a secret. Above all, it is crucial that you do not let the Knights of Favonius know I am connected to any of this. Ну, не хочет он быть рыцарем. Туп-туп-туп-туп. Это взгляд человека, который это эго... Это? Эго выбил? Sound? Yikes! Have the Abyss Order sent backup already? They appear to just be small-timers. You should have no trouble dealing with them. I cannot afford delays on account of a few lackeys. I shall have to let you take care of them. Ты нас Remember, бросаешь? don't tell a soul. У меня друг начал играть и уже выбил Делюка. Ну, повезло, повезло. Наверное. Hey, you're just gonna leave us like this? Нас бросили. Сейчас я посмотрю, подождите. Вот этот? Ранг приключений? 29-й, да. А, ребята, помните, я говорила... Ой, я никогда не буду играть за Нингуан. Мне не нравится за нее играть. Короче, я передумала. Мне нравится за нее играть. Теперь мне нравится за нее играть. Да, я в шоке. А я странника и Амос жду козу. Я никого пока не жду. Greetings. I thought I heard something, so I came to check it out. Did you see anything out of the ordinary? Ну, как сказать? Nope. Nuh-uh. Not here. Nothing. Zilch. Все трупы Unless you're исчезли. looking for the Dark Knight hero, in which case... The Пайман! Dark Knight hero. You saw him? Нет. Oh, the Чё? Dark Knight hero is, him. У нее социальная тревожность, что ли, блин? Она просто от нервов говорит какую-то хуйню. You, the hero who safeguards Mondstadt from the shadows. Нет. On behalf of the Knights of Favonius, I Пайман. thank you for your service to this city. Пайман, зачем? It's nothing. Really, you're too kind. Wait a second. Aren't you the traveler that just arrived in the city? Rumors Да. were circulating about the Dark Knight hero long before you ever arrived here. Пайман, это все из-за тебя. Пупа и Лупа, да. Нет, Why would you lie to me about that? Лупа — это моя сестра. Мы ищем Лупу. Пупа ищет Лупу. Мы ПП, Never Пайман, mind. Пупа. You don't seem like bad folks. Это But I Пайман. do hope you will visit the Knights of Favonius soon, where we can discuss the Dark Knight hero situation in more detail. А нафига? Some things are best not discussed in public. Зачем он тебе, блин? Duty calls. I must be going. Stay safe, traveler. Салютую тебе. Да, я сейчас реально просультовала ему. Seems like Huffman has something he really wants to say to you about the Dark Knight hero. Yes. Better head over to the Knights of Favonius and see if you can find him. Ну, давайте навестим Хоффмана. Архитектура Мальштата напоминает какую-то Германию? Германию? Не знаю. Что-то европейское. Ой, прости, я пробежала тебя. Huffman! Смешное имя Oh, Хоффман. it's you two. Thank you for coming. So, the Dark Knight hero. Do you have anything else you're able to share with me? Ah, yes, of course I should fill you in first. Apologies for my appalling lapse of etiquette.
The situation is... Here, take a look at this. Jeez, what horrible handwriting. Let me take a closer look. Huh? Some parts of this seem to be complete gibberish. Indeed. Although this is written in the common tongue, it appears that a cipher has been used in many places. Nevertheless, one can grasp the general message from the non-ciphered portions alone. This is a war declaration from the Abyss Order to the Dark Knight Hero. Does that mean the bad guys want the Dark Knight Hero to go away forever and ever? Да, именно Something это. like that. Thus, we are hoping to contact him as soon as possible so that we can attempt to coordinate a response. After all, this matter no longer concerns merely the Dark Knight Hero himself. It impacts the entire city of Mondstadt. If you find out anything at all, come and find me. Нет, я не буду так делать. Я хотела прочитать, потому что я не успела. A war declaration sent by the Abyss Order? Пайман, тихо. This is not good news at all for Master Diluc. Пайман, тихо. We should go tell him right away. Тс. Я сейчас читать буду, тихо. Господину полночному герою. Слишком долго твое лицемерное самовлюбленное правосудие. Настоящему заявляем, мы выступим вечером, подтянуть все силы главным воротам Mondstadt, ровно в... Если ты все еще твердо следуешь принципам твоей так называемой справедливости, не в тени, а честно прими. Иначе твои деяния придется расплатиться Mondstadtу. Ага. Они умеют писать? Ладно, пока. 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 Вот сюда мне. Хорошего вечера. Вечерочку доброго, хорошего. Снов спокойных, снов добрых, без кошмаров. Уй. Мне нравится музыка на винокурне. Иногда я у себя на работе включаю музыку из Геншина, в основном из-за Назумы. Потому что там она спокойная, и нам нужна спокойная музыка. Master Diluc! Just now, we were at the Knights of Avonius, and... I take it you're about to inform me of the war declaration from the Abyss Order. I'm aware of it. Though I appreciate you for taking the trouble to come all this way. Ты откуда знаешь? What? The Dawn Winery's intelligence network extends beyond commercial matters. Great! So, what's the plan, Master Diluc? I'm open to suggestions. Переждать на That would be винокурне. tantamount to handing this over to the Knights. Had they been worthy of this task to begin with, things would never have escalated to this point. In any case, circumstances are not dire enough to warrant me going into hiding and leaving the Knights to deal with the consequences. Ooh, the Abyss Order has really dealt you a tough hand this time. What a sneaky little bunch those guys are. There is a way. But for it to work, I need some more So what? information. Specifically, I need to decipher the obscured portions of the Abyss Order's war declaration. Obscured portions? You mean the bits Paimon can't read? It must be a cipher only understood by members of the Abyss Order, used to spread messages within the organization. Зачем им отправить сообщение? Зачем вообще надо было его It's писать? not simply a war declaration, but also a notification to their own. When you take a stand that makes you a hero to one party, you also become a villain to the other. And since I've been the наверное. Abyss Order's enemy for so long, they've made me the target around which they can rally their troops and unite their strength. Wow, seems like it takes a lot of brains to be a superhero, huh? I understand my enemy well, is all. As the saying goes, heroes and villains are two sides of the same coin. So what are we gonna do about the intel Это из that's written in Бэтмена? gibberish then? How do we Нет. un-gibberishify it? Simple. When you don't understand something, you ask. I've already tracked down one of their strongholds. If you're interested, feel free to come along.
Ну, давай. Мы будем их пытать. Тут много разных штучек. Столько ачивок. Так, вот где все были тома. Странная ваза. Эта ваза совершенно не вписывается в интерьер особняка. Вероятно, чей-то подарок. Ага. Приколдесно. Ну-ка, делюк. Что у тебя еще есть тут? Угу. Хоба. Хоба. Блин, столько ачивок. Статуя совы. Когда смотришь в ночь, помни о пламени зари. Когда сражаешься со злом, не забывай о добре в своем сердце. Какие пафосные цитатки. Так вот, в Бэтмене была другая цитата. Что-то проживешь достаточно долго, чтобы стать злодеем, либо умрешь героем. Что-то такое было. А тут ничего нет, серьезно. А я думала, тут что-то есть. Ха. Вот это, конечно, лоханулась я. А что за достижение мне дали-то? Смотрите. Да всякие коллекции полные. Я до сих пор не понимаю, как работают шорты на ютьюбе. Я как бы постила. Где выход, ёпта? Ну я могу телепортнуться. Ну, как бы были обычные просмотры, такие обычные. Для меня, типа там 80, 100. А сегодня запустила, и такие бац, 800 человек увидела. Я такая, в смысле? Делала все то же самое. Abandoned ruins like these are precisely the kind of place the Abyss Order likes to camp out. Come on, there's no time to lose. Ну давай. Короче, алгоритмы YouTube странные очень. Ага. Ключ. Написано. Окей. Ну давайте начнем. Я записываю эпизод Mystic Messenger, если что. Просто он очень долгий, поэтому я долго его записываю. Потом я буду его долго редактировать, монтировать. В этом прохождении очень длинный чат. Блин, а я хотела ульту Делюка на ульте Беннета посмотреть. Эх, жалько. Ну ничего, у меня у Беннета быстро энергия собирается. Посмотрим еще. Я немного путаюсь в управлении. Don't waste my time. Adventure time. Сейчас посмотрим сейчас ульту. Так, ну-ка. Что-то как-то слабенько, знаете, вышло немножечко. Я как-то разочарована даже. Я думала, он сейчас как бабахнет, блин, вообще. Он вообще не бабахнул. Ну какого, На больнице это должен был бабахнуть. Нифига не бабахнул. Ну так всегда. Ой, здрасте, чувачки, я вас не заметила.
Мингуану очень удобно ящики разбивать, как оказалось. Ой, я случайно смахнула чат. Извините. Как мне его вернуть? Все, вернула. Извините, это мои пальчики загребущие. Я думала, каталистам вообще очень сложно всякие преграды разбивать. Но Нингуан такая, ха-ха. Я сейчас как все разобью тут. Так. Windblade. Let's light it up. Everybody stand. Time for retribution. Ну, нормально так снесло ему. Знаете, на ульте Боннета, в принципе, так нормально деликом играть. У него еще меч горит. Вообще классно. Your life is mine. Кто там? Ой, привет! Тоби, да. Или нет? Ладно. Нет. Лучше меч у него, конечно, легко. Ну, я не настолько впечатлена им, конечно. Что-то как-то, знаете... Я ожидала лучшего от пробника. Бро. Бро. Я думала, ты уже сдох. А ты такой, я не сдох. Ха-ха. Что, ты думаешь, я умер? Я ящички не собрала. Орда Отбросиус сказал. I see you received our letter, but if you think I'm going to let you in on our secrets, I'm afraid you're quite mistaken. You appear to have misunderstood the situation you're in. Сжечь ладонью огненной кары. Did you just use a pyrovision to shoot fire from your hands? Ой, пытки. It burns. Let's see how long it takes for you to crack. Сжечь ладонью огненной кары. Stop! Stop! Please! Pain! I beg you! Make it stop! Попробуй трясти все планы атаки. Слушай, его. Мне его жалко. Он выглядит разумным. They will march on the Mondstadt city gates at 10 p.m. tomorrow night. That's everything I know. Please, don't make me suffer those flames again. That's it? Well, I doubt you'd be foolish enough to keep anything else hidden. Походу, он сжег его все-таки. Я не знала, что они настолько разумные, но голос этих магов бездны все еще мне по ушам режет сильно. Его так исказили, прям. Now that I have the information I need, I must prepare. I would be grateful if you could keep me updated on how the Knights of Favonius respond to this matter. Yes, Master Diluc, sir. Anything you say, Master Diluc, sir. Ты чё, Паймон? Why are you acting so strange all of a sudden? Не знаю, она странная просто. In light of what just went down here a moment ago, Master Diluc has officially reached #1 on Paimon's people not to tick off under any circumstances list. А как же Лиза? Меня Лиза больше пугает, чем Дилюк. Если честно. Пытать кого-то разумного как-то... Что-то это как-то...
Но он говорит, он пишет. Он реально разумным выглядит. If we do not make contact with the Dark Knight hero soon. Я посмотрела историю баннера. Кажется, я выпивал драконий рык, но он исчез. Куда он исчез? В смысле исчез? Не получится найти полночного героя? Ah, it's you two. I must admit, this issue of the Dark Knight hero is proving to be something of a headache. We've just held a meeting to decide on an appropriate course of action. Can you guess what it is? На все забить? Good one. But no. The Knights cannot afford to simply stand by and watch while there is even the slightest inkling of a threat facing Mondstadt. If that were the case, more and more people would start to rely on the Dark Knight hero instead of the Knights of Favonius. Oh, well, what's the plan then? Может, ты его... с помощью него улучшил другое какое-то оружие случайно как-то? Find out the Dark Knight hero's true identity and offer him our protection. Protection? He seems to be doing just fine without your protection so far, you know. Well, since you've aided the Knights in the past, I might as well just tell you. The offer of protection is just a ruse in order for the Knights of Favonius to take over full and exclusive responsibility for this matter. Чё? You aren't gonna let the Dark Knight hero be all heroic and stuff? Why not? Firstly, to show the might of the Knights of Favonius, to prove to the people that without the Dark Knight hero, they can still rely on the Knights to maintain peace and harmony. Наверное, замок автоматически ставится. Чё странно тогда. Ну, какие-то вы рыцари не очень, если Secondly, честно. the Abyss Order have no mercy in their hearts. If anything happened to the Dark Knight hero, it would only serve to further their nefarious ambitions. Gosh, Paimon never knew the life of a knight involved so much untold anguish before. But none of this will work if we don't establish the Dark Knight hero's true identity in time. There's no need to despair, Huffman. Just follow my plan, and everything will be fine. Ah, Captain Kaya. Okay. Lately, Master Diluc has been working the bar at the Angel's Share every night. All I need you to do is keep him in your sight. Think you can manage that for me? Yes, Captain Kaya. But does that mean that Master Diluc is the Dark Knight hero? Who knows? It's just a hunch. I've been known to be wrong on occasion. Так. Wow, Paimon feels we saw a whole new side of the Knights of Favonius today. But Paimon doesn't understand. How is Kaya so sure he knows who the Dark Knight hero is? We need to get to the winery and tell Master Diluc as soon as Paimonly possible. Она сказала... Так быстро, насколько способна Паймон? Ага. Ну, вообще Паймон не бегает. Ну, это реально. Лол. Его в баннере обычно вообще нету чего баги. Странно. Master Diluc, Paimon has something important to tell you. Yes, about Kaya. I should have known he would see this as the perfect opportunity to get back at me. Мы тебе вообще нужны? Sounds like there's a bit of bad blood between you guys then. I shan't get into that now. More importantly, the Knights of Favonius are responding more or less as I had anticipated. All we need to do now is think of a counterplan. That won't work. It will only arouse the Knights' suspicion if I don't show up as they're expecting. That's what Kaya is counting on. So what are we gonna do? Patience. Let me think for a moment. If they intend to monitor me, then so be it. We can use this to create the perfect alibi. What's an alabla? An alibi? If you want to find out, Алабла. maybe you can do me a small favor first. Oh, come on! Why do you love cliffhangers so much?
In Mondstadt, mist flowers are most commonly found in a region just northwest of the winery. If you could gather some for me, I'd be most grateful. I will make other preparations here in the meantime. Okay. Так. Ah, you're back. Allow me to introduce the winery's master brewer. So many mist flowers. Great. I can't wait to see how this turns out. So, are you certain the equipment can withstand this level of purity? Винишко делать будем. My goodness. The winery owner himself is addressing me directly. Don't worry, sir. It is always my honor to serve you, even if it means risking my life. Huh? What's so life-threatening about this? Please, excuse me. I must get to work. What's he gonna do with a bunch of mist flowers? Long story short. A few days ago, the winery was experimenting with some new flavors. They wanted to see if mist flower can truly add a crisp and refreshing taste. Sure enough, they discovered that the flower's extract is truly potent. So the new batch is selling like hotcakes? No, not potent in terms of attracting customers, but slimes. Slimes need to extract elemental energy to survive. For them, this substance is simply irresistible. So I thought to myself, I wonder how much trouble I could cause now that I know this. Я просто представляю слаймов, которые слетаются на запах винишка, такие, винишко. Очистка, подумаешь, дичь. Yikes! What was that noise? Oh, cold. So cold. Oh, Master D. Luke. Purification complete, sir. But the equipment is... Marvelous work. Don't fret about the equipment. I shall have my butler order more immediately. Marvelous! Jolly-ho! Spiffing! Somebody fetch the butler! Paimon never knew you had to be so well-spoken to get a job in the alcohol industry. Вы хотели сказать, что вот это вот все, это вот... Нет. Нет. Она сказала вообще не это. This is what I was talking about. Mist flower extract. Or, for our purposes, elemental bait. Wow! It really has a strong elemental whiff. Can we test it out? Sprinkle a little on the ground over there. Careful, just a small amount. Ща как плесну. Попей, земля, моего вина. Я набухала землю. Then that's it? How long does it take before? Плюх. Блин, какие же они милые, я не могу. Нам такие сладкие. Holy moly, it really does attract slimes! And even more than we expected. It appears the potency is greater than anticipated. We better get rid of them before they wreak havoc on the manor. Теперь я хочу игрушки всех слаймов. Вообще всех. Они снова атакуют. О нет, что же нам делать? Я не могу представить, что же нам сделать. Give up. Submit. Everybody stand back. It's nothing. Блин, у него не иммунитет. Это я, конечно, да. Such a powerful effect from such a small amount of extract. At least we didn't go picking wildflowers for nothing. All right, so can you tell us what your plan is now, Master D. Luke? Yes, the plan is... And so, I expect it to all go down without a hitch.
Are you sure it will work? You're the only person in the plan. I have persevered alone from the start. Now, I alone must face what lies ahead. Капец, ты пафосный. If you already made up your mind. But until that moment comes, we can still help you out where we can. Пойманы Isn't that right? ПП. За достойную цену. Hey, don't be so cheeky. I am indeed indebted to you. I shall see you at the tavern, as per the plan. Он богатый, пусть денег даст. А ты, Пайман, не мешай. Evening to meet Master Diluc at the tavern. Он же богатый. Он может поделиться богатством. Или вином хотя бы, я не знаю. А, он выпекал. В некоторых общинах это слово значит семья. Терейзер. Хтыщ. Хтыщ. Так. Дождитесь с 19:00 6. Ну, подождем, постоим, посмотрим в стену. Это совсем не странно. Так. У Тартали больше денег. Тарталья пока нам закрыт, пока нету 30-го ранга. Поэтому Дилюк. Greetings, Mr. Huffman of the Knights of Favonius. To what do I owe the pleasure at this hour? Oh, nothing. I'm merely procrastinating. I thought I might indulge myself with a beverage or two. Ah, traveler. Fancy meeting you here. Oh, we were in the mood for an evening stroll. What would you like to drink? Винишко. Можно винишко? Dandelion wine, I suppose. Ooh, Paimon wants apple juice. Винишко, винишко, вино, винишко. Дайте винишко. Вы совсем не подозрительно киваете друг другу. Aw, but Paimon forgot to bring her coin pouch. Do you have any more on you? Можете просто записать на мой счет. Apologies. We do not give credit here. Well, in that case, let this be my treat. No need. We'll be back in a jiffy. Ой, привет, друг. У тебя хороший вкус, раз решил поболтать со мной. Хочешь послушать мою новую балладу? Я вложу в нее всю душу. Что скажешь, друг? Пока. Ты уже уходишь? Сейчас дела, я понимаю. Заглядывай ко мне, если будет свободная минутка. Я совсем не хотела с тобой говорить, честное слово. Нам надо уйти из таверны. Huffman showed up, just as expected. Okay, remember the plan? Go to the city's side gate and place the elemental bait. Привет, Гай. Тут совершенно ничего не происходит. Ты никого не видел. Whoa! You used all of it! This is gonna be pretty epic. Yikes! Here comes the slimes! Quick, let's get to the tavern before anyone spots us! А что будет, если я их убью? Нам не дали этого сделать. Ох вы, хитрые. Captain Kaya is no doubt a formidable knight, but he also brings us more than his share of hassle. No, this isn't right. I should not be talking about my superior in such a manner. If he were to overhear me... We're back! Is my apple juice ready? One moment. Mr. Huffman! Mr. Huffman! A situation at the side gate! Everyone to the side gate! What is it? What happened? It's... slimes, Mr. Huffman. Slimes. You see them all the time. What's the big panic? We do, but... Sir, there are more slimes out there now than all the slimes I've seen in my life added together. Whoa. Surely this couldn't be the Abyss Order's secret weapon. But I have another matter to attend to here. Oh? The matter of your dandelion wine? No, that's not what I meant. So this is how the Knights of Favonius conduct themselves in a crisis. The Abyss Order is encroaching on the city gates, and your response is to sit here drinking wine? It's like I've always said, the Knights are not to be trusted. Да. Master Diluc is right.
My conduct here has been below par. I shall set off at once. But first... Чё надо? May I have a quiet word? Huh? Shh, keep your voice down. I presume you know what this is about. Please watch D-Luke for me. Do not let him leave under any circumstances. Да, конечно, I must head to конечно. the side gate, but I'll be back shortly. I'm counting on you. Да, не подведу. Давай, уходи, давай. Good. That's him out of the way. Everything's going according to plan. I must get going too. I won't have a second to spare if I'm to be back in time. Тебе помочь? Или я... Блин, надо сразиться. Нет, шестипалый хосе. Не сегодня. Я хотела выпить уже. Пока никого нет таверне. Ну, мне же надо написать про дуванчиковое вино. Правильно? Оу. Ah, there you are. Давай, снеси их одним пламенем. Давай, снеси их. Dealing with you will be the easy part. Я хочу эпичную штуку. Вот эпик. Офигеть. А он в команде также делать будет, я надеюсь. Фига, воскресили. Оу, шит. Привет, я вас не заметила. Ну чё ты там стоишь? Ты мне все испортил. Я потратила ульту. Let's light it up! Everybody stand back! Submit! It's nothing. I'm going in! Усё. Classic Master D-Luke. Not a baddie left standing. Nothing more than a few hilly churls. No time to chat. I don't know how long those slimes will keep Huffman occupied. Best get back to the tavern. Давайте вернемся. Меня не телепортнули. Glad that's settled. Let's get back to the tavern. You think Huffman is back yet? Ну, блин, могли бы телепортнуть второй раз. Ну чего? Вот как телепортнуть, чтобы я слаймов не била, так пожалуйста. А так иди пешочком. Чувак, ты не видел, что мы выходим? Конечно же. Никто не видел ничего. Совершенно не подозрительно. It seems Huffman hasn't yet returned. He made it in time. The situation is sorted now. I never expected that the Abyss Order's army would turn out to be nothing more than a few slimes. Ну, как сказать? That is a surprise. Perhaps the Knight's true calling is to be slime exterminators. Пассивная агрессия. Domestic pest control may turn out to be a more valuable use of your resources. Уф. Master D-Luke, please, have you no respect at all? Нет, он How не come you're sweating проявит. so much? You didn't leave, did you? Нет, я проседала. Тут есть такая Is опция. that so?
But why now of all times, for the love of Barbados? Форму поддерживаю. Конечно же, форму. Uh-oh, Huffman is getting suspicious. Так не говори это вслух. Excuse me, sir. Might I be so bold as to inquire? Did you see Master Diluc? I mean, today's bartender. Did you see him leave just now? Yikes! He's asking other customers where. Master Diluc? Why, no. He's been behind the bar this entire time. I see. Mr. Huffman, your dandelion wine. You ought to get back after this. Send my regards to the rest of the knights. Oh. Never mind. I must be going. I should report back. Here, take this as a token of my esteem. Ты это мне? How odd. Да ладно, поприседала немножко, чего странного. That was too close. Paimon was sure we were toast. I foresaw this eventuality. So, all the guests here tonight, save you two, are my own people from the Dawn Winery. They're all in on it? Not all of them. Or should I say, not all of us. Опа. Kaya, where did you come from? I just picked a good spot to quietly sit and watch the show. What? You've been here this whole time? Correct. The Dark Knight Hero's Alibi. I think it's my favorite chapter so far. More intriguing than a fine wine. So, you plan to report everything to the Knights of Favonius? Come now, Diluc. You know me better than that. I have no interest in exposing secrets. У них похожая I was прическа. just curious to see how far Mondstadt's Dark Knight hero would really go. And you did not disappoint. I have nothing to prove to you. Oh, naturally. I must say, though, one thing I didn't see coming is that the mighty Dark Knight hero would actually need help from other people. Sorry, we're closing. Please see yourselves out. All right, all right. I have no further need of wine to entertain myself tonight in any case. Just one last thing before I go. It had better be the very last thing. I feel strangely comforted by the fact you now have an assistant, Diluc. I hope Недовольная you all have a булка. wonderful night. Какая же недовольная булка. Я чувствую какое-то странное напряжение What was all that about? между ними. Don't mind him. Thank you for all your help with this matter. This is a token of my gratitude. Деньги? Thanks, Master Diluc. I'm in the habit of working alone. But I did enjoy having your assistance this time. In the Спасибо. future, if there's anything you ever need, you can come to me for help. Он похож на Сундеры. Он Сундеры? 30 ранг. Здрасте. Важное сообщение. Новый уровень мира, максимальный ранг. А я только повысила его вроде. Обучение сохранено. Ха. Подземелья какие-то еще. Подготовка. Глава 3. В процессе. Глава 2. В процессе. А я не могу возвысить дендро персонажа, потому что я еще не в дендро мире. Что ж. Интересненько. И будем делать сейчас, да, круточки. Что за пафосная машина. Делаем круточки. У меня не очень много накопило, правда, но ничего страшного. Что-нибудь да выпадет, наверное. Беннет! О, Беннет, я рада Беннету. Учитывая, что я за него играю, в принципе. Ну, тут еще ничего не выпало, это понятненько. Я бы хотела выбить ее просто, чтобы исследовать этот хребет горный. У нее там какая-то пассивка.
с помощью которой она выживает. Поэтому все-таки я буду ее, наверное, крутить. 1600 у меня нету. Ну, вдруг она мне выпадет. Кто знает, кто знает. Все возможно в этом мире, я считаю. Так, Беннет. Это что такое? Что это такое? Я не люблю, когда мне оружие падает, если честно. Так. Ну и сейчас тоже, наверное, ничего не выпадет. Да. Ну ладно, нам хотя бы Беннет выпал, знаете, это уже неплохо, я считаю. Это уже хорошо. А, я могу на Нинку накопить тоже, кстати. Какие-то штуки тут разные, прикольно, прикольно. Остальное я все уже потратила. Все, я тогда буду заканчивать на этом чат. Ей. Это что мне дает? Дополнительное 20. Ха. Прикольненько. Мне нравится его созвездие. Все тогда. Assemble. Завершаем.